Good morning everyone. So today we'll start with displacement. So it is the shortest path length covered by an body in a given duration of time. Suppose I am considering this case. In this case, the object is traveling in this path. So this is A, B, C, D, E, F, G. Okay. Then this final point to initial point, that is GA. Final point to initial point, that is GA. This will give the displacement of the object. Then in this case, O, A, B, the body object goes from O to A, then A to B. Then if I am finding O to B object is going, so if I bahar karibi displacement of the object, then this will be BO, final point to initial point. That is final point minus initial point. So that vector will be BO vector. So the displacement will be given by BO vector here, and here GA vector. GA vector is the displacement. Second jinsa hala, displacement is a vector quantity. As it is along a fixed direction. Okay. Displacement co direction last final point to initial point. So it is along a fixed direction, that is from final point to initial point. That is from final point to initial point. That is from final point to initial point. Okay, final point to initial point. So this is a vector quantity because it has both magnitude. It has both magnitude and direction. Next point, displacement can be positive, negative or zero. Displacement of an object can be positive, negative or zero. Displacement positive he paribo, negative भी paribo एवं zero भी he paribo. Can be positive, negative or zero. Okay. Next, unit of displacement. SI unit first देखिए. SI unit of displacement is meter. CGS unit यार कौन हो? Centimeter. CGS unit of displacement is centimeter. Then we will discuss the three type of displacement, that is positive displacement, negative displacement and zero displacement. First जिनसे देखिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट. The displacement, suppose it हम consider करছি an object at initial point O
then it is, this is suppose x1 and this is my x2. That is, the object at O goes to point B. Object A रे थिला, एबे point B को जाउछ, goes to point B. Then displacement कौन है जो, then displacement is equal to, displacement केते है जो OB minus OA, so that is x2 minus x1. So this is positive or greater than 0. So this is known as positive displacement. कारण जी फाइनल डिस्प्लेसमेंट जी ऑब्जेक्ट जाइए, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जी ऑब्जेक्ट अच्छी, फाइनल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ठू अधिका हो, दैट इज फाइनल डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन इज ग्रेटर देन इनिशियल पोजीशन, देयरफॉर दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव. Okay, so this is my positive displacement. Next, second case here consider करिवा negative displacement. Negative displacement. सिमिलर केस रे जदि ओ सपोज ऑब्जेक्ट ए रे अच्छी एबे बी को आसिला, दैट इज ओ ए थिला x1, ओ बी को आसिला x2. नाउ द ऑब्जेक्ट एट पोजीशन, द ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट पोजीशन ए, द ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट पोजीशन ए, and the object is going finally to position B. The object is going finally to position B. That means here OA first position थिला OA, suppose OA vector equal to x1, OB vector equal to x2, that is final position, this is initial position, this is initial position, and x2 is final position. Final position. Here we can observe the initial position is greater than the final position or final position. Magnitude jetik asibo numerical quantity will be less than initial position. That means x2 minus x1 जो हमें बाहर करिया, that will be less than 0. That means x2 minus x1 will be negative. So this is known as negative displacement. ओके, सपोज गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी गोटे पोजीशन ले, आउ किसी आगू पड़ोची, ओके ना आउ किसी पछुक फेरी आसुची, ऑब्जेक्ट गोटे पोजीशन ला अच्छी आउ किसी पछुक फेरी आसुची, तान डिस्प्लेसमेंट केते हिजो, किंतु फाइनल इनिशियल पॉइंट को आसुनी. इनिशियल सपोज ओ रे अछि मोर, इनिशियल पॉइंट को न आसी आउ किसी पॉइंट पाखु पळे आसुची, देन दिस विल बी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट. पॉजिटिव रे कोन गोटे पॉइंट रे अछि, फिक्स्ड पॉइंट रे आउ टिके आगू पड़ोची, इनिशियल एठी अछि आउ टिके आगू पड़ोची x2 है. सो देन दिस विल बी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट आमर आसुची जीरो डिस्प्लेसमेंट. थर्ड केस आमर आसुची कोन ना जीरो डिस्प्लेसमेंट. जीरो डिस्प्लेसमेंट. Suppose the object at position A
does not move और इक्वल मूवमेंट करछि x1 जेतिक अछि x2 सेतिक अछि ताल मु कह कहबी x2 - x1 और मूव बाय इक्वल अमाउंट then x2 - x1 will be 0 or this will be also the same for the stationary object. Stationary object case रे भी तुम निजे ऑब्जर्व करियो ऑब्जेक्ट मूव करिवनी तुम इनिशियल पोजीशन जहाँ थी फाइनल से आसीबो सो फाइनल माइनस इनिशियल कोन आसीबो 0 आसीबो सो फॉर द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट सो हम पढ़िले कोन पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट जिनस हमर आछि स्पीड ओके नेक्स्ट जिनस आछि स्पीड it is the total distance covered by the body to the total time taken तामाने कौन स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम तो एटा को कहि परबी सपोज an object move distance x1 comma x2 up to xn in time interval t1 comma t2 up to tn. Okay, then the speed will be given by कितना आसो total distance travel that is x1 plus x2 plus x3 up to xn divided by t1 plus t2 plus t3 up to tn. So this is the total distance covered to the total time taken. Next in जो आछि the speed can be positive or 0 but can never be negative जेहेतु स्पीड टोटल डिस्टेंस उपर डिपेंडेंट तो डिस्टेंस जेहेतु मोर पॉजिटिव आ 0 हो पारिबो किंतु नेगेटिव हो पारिबोनी सेथि पई कोन ना स्पीड कैन ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड 0. So because distance covered by an object is always positive or 0. Okay, next जिनस जहाँ स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी because distance is a scalar quantity, speed is a scalar quantity because distance is a scalar quantity. Distance is a scalar
क्वांटिटी जेहेतु डिस्टेंस गोटे स्केलर क्वांटिटी जार खाली मैग्नीट्यूड होची स्पीड रे भी तेणु खाली मैग्नीट्यूड रहिबो ते एसआई यूनिट यार कौन आसी स्पीड रो लेंथ बाय टाइम दैट इज मीटर पर सेकंड सीजीएस यूनिट of speed will be centimeter per second. Okay, so these are some points related to speed. Next जिनसे हमें consider करिया what are the various types of speed. Speed रो कितने प्रकार अच्छे तो that will consider first will consider with uniform speed. Uniform speed. If an object covers equal distance in equal interval of time in any fixed direction or any given direction, then the object is said to move. Then the object is said to be moved. Then the object is said to move with uniform speed. Said to move with uniform speed. Uniform speed. तो यूनिफॉर्म स्पीड रे गोटे एग्जांपल मु दूची सब बड़े यूनिफॉर्म रहबो दैट इज फ्री फॉल मोशन ऊपर गोटे ऑब्जेक्ट अर्थ आड़ को पड़ुची ओके दैट इज द फ्री फॉल मोशन कि ऊपर तुम एप्पल पड़ुची कौन होची दैट इज फ्री फॉल मोशन द फ्री फॉल मोशन ले सब बड़े यूनिफॉर्म स्पीड रहबो और सेकंड एग्जांपल मु दूची ए कार मूविंग इन ए ट्रैक विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी a car moving in a straight line track with uniform speed. That means या माने कौन यूनिफॉर्म स्पीड माने सपोज at t equal to 0 ऑब्जेक्ट थिला x equal to 0 रे at t equal to 1 सेकंड मु देखिले ऑब्जेक्ट आसी पहुंची x equal to 10 मीटर रे at t equal to 2 सेकंड ऑब्जेक्ट आसी पहुंची 20 मीटर रे ओके तो at t equal to 3 सेकंड ऑब्जेक्ट आसी पहुंचे 30 मीटर रे देन दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड तो एठी मु देखिबी जो गैप जो रोज दैट इज सपोज x2 दिस इज सपोज x1 then x2 minus x1 divided by t2 minus t1 here in the first case a case term consider करें so this will be 10 minus 0 divided by 1 minus 0 so this will be 10 meter per second next case consider करिबा x3 minus x2 divided by t3 minus t2 तो x3 एठी अछि 20 x2 अछि 10 so 20 minus 10 divided by 2 minus 1 so this will be 10 meter per second so in every case we will find the velocity jo speed is same in each case so this will be the uniform speed second case hame consider kariba that is non uniform speed or variable speed okay second case is our non uniform speed or variable speed non uniform speed non uniform speed केतला हो if an object covers equal distance in unequal interval of time
in unequal interval of time, or unequal distance in equal interval of time, in equal interval of time. Okay, unequal distance in equal interval of time. So then the object is said to move with non-uniform speed. Then the object is said to be moved with non-uniform speed. और non-uniform को आम भी कहते वेरिएबल स्पीड और वेरिएबल स्पीड. तो विल शो इट विथ अ डायग्राम रे कले तुम इजिली बुझी पार. सपोज गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी, सपोज ऑब्जेक्ट इज तो हियर x equal to 0 at t equal to 0. Now x equal to 10 meter, x equal to 7 meter, t equal to 1 second. Then x equal to 10 meter, t equal to 2 second. Then x equal to 22 meter, t equal to 3 second. So here you can observe. So here we can write t1 equal to 0, x1 equal to 0, t2 equal to 1 second, x2 equal to 7 meter, t3 equal to 2 second, x3 equal to 10 meter. Now first data case room observe करछि x2 minus x1 divided by t2 minus t1. This will be 7 minus 0 by 1 minus 0. So this will be 7 meter per second. First case. Second case जो मैं observe करी, that will be x3 minus x2 divided by t3 minus t2. x3 minus x2 है कितना हो 10 minus 7 divided by t3 minus t2 कितना हो 2 minus 1. So this will be 3 meter per second. So ये देखिए तुम्हारा स्पीड सब बड़े चेंज हो, तो स्पीड इज चेंजिंग इन एवरी सेकंड. एवरी सेकंड रे तुम्हारा स्पीड चेंज हो. सो दिस स्पीड विल बी नोन एज, सो दिस टाइप ऑफ स्पीड इज नोन एज वेरिएबल स्पीड. तो ये स्पीड को आम कौन कहवा, दिस स्पीड इज चेंजिंग इन एट एवरी सेकंड. सो दिस स्पीड इज नोन एज वेरिएबल स्पीड. तो यार किसी एग्जांपल दबा वेरिएबल स्पीड रो. ओके बुझीगला. तो यार एग्जांपल में दे पारे लीव्स फॉलिंग फ्रॉम द ट्री. नेक्स्ट जिनस एग्जांपल दे पारे ए कार इन ए क्राउडेड ट्रैफिक, in a crowded traffic. A man jogging in a park, a man jogging in a park. So these are some example of non-uniform speed. तो स्पीड रो मु दुईटा केस कंसीडर करी. ओके दैट विल डिराइव. हाँ या पर आमर कौन आसो वेरिएबल स्पीड पर विल कंसीडर दैट इज इंस्टैंटेनियस स्पीड. इंस्टैंटेनियस स्पीड. हाँ एवरेज स्पीड करिया तापर एवरेज स्पीड पड़े ना टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. ओके फर्स्ट एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड
It is the total distance covered to the total time taken. Total distance covered to the total time taken. So total distance covered, suppose delta x, and the total time taken, suppose delta t, then average speed is given by average speed. This is given by total distance by total time. So average speed will be given as delta x by delta t. Delta x by delta t. Then here next condition हम यूज करिबा instantaneous speed. Instantaneous speed. It is the speed of an object at a given instant of time. It is the speed of an object. The speed of an object at a given instant of time. Suppose मु कहली at 5 सेकंड ऑब्जेक्ट स्पीड केते अछि. Suppose at 5 seconds, what is the speed of the object? What is the speed of the object? So then this will be the instantaneous speed. So it को हम mathematical language रे कह this is the limiting value of the average speed. This is the limiting value of the average speed. Instantaneous speed, it is the limiting value of average speed. Okay, that means limit, suppose I can take this instantaneous as v, limit delta t tends to 0, delta x by delta t, this is given as dx by dt. Okay, so this we can also tell the limiting value of average speed when the time taken approaches 0. When the time taken approaches 0. Now we will consider different case for the speed draw. First case munoji, an object covering different distances, an object covering different distances with different speed. Okay. That is a body covering different distances with different speed. Suppose body covers distance s1, s2, s3. Suppose body covers distances s1, s2, s3 with speed v1, v2, v3 . Then suppose I will find out the average speed.
suppose I will find out the average speed. What will be the average speed covered by the object? एवरेज स्पीड फॉर्मूला कौन टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम डिस्टेंस ये कितना होगा s1 प्लस s2 प्लस s3 डॉट 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 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम सपोज t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट डॉट तो s1 प्लस s2 प्लस s3 डिवाइडेड बाय t1 जगह में लिख पारि s1 बाय v1 प्लस s2 बाय v2 s3 बाय v3 एमती करके लिख पारे. Okay, this will be the case when an object covering different distances with different speed. Now here mu special case ne bhi suppose the distance covered by the object in two sequence is same. Special case, suppose the distance covered by the body is same. That means s1 is equal to s2 is equal to s. Okay, so this will substitute this in this equation. The average v average will be s1 s2 is s plus s divided by s1 by v1, this will be s by v1 plus s by v2. So this will be 2s divided by v1 v2, this will be s v2 plus s v1. So 2s time v1 v2 divided by s into v1 plus v2. This will be 2 time v1 v2 divided by v1 plus v2. 2 time v1 v2 divided by v1 plus v2. So this will be the case for when the object covers different distances, okay, with different speed. The object covers different distances with different speed. Next we will study the body moving with different speed in different time interval. So this we will study in the next class. The body covers different speed in different time interval. First case sample a different speed with different distances with different speed. Next a different distances with different time. Okay. Okay. Thank you everyone.